Now, this is, as many of you know, healthcare in the United States, we are unique among advanced countries that we don't have universal healthcare. That oftentimes there are people who are sick who cannot get care, or they have to go to an emergency room to get care. My hope was that I was able to get 100% of people health care while I was president. We didn't quite achieve that, but we were able to get 20 million people health care who didn't have it before. And certainly I have some regrets that we weren't able to get everyone health care, and obviously some of the progress that we made is now imperiled because there's still a significant debate taking place in the United States. But the point, though, is that for those 20 million people, their lives have been better. And we've set a standard of what's possible that people can then build on. I often say that in politics, or at least what I used to say about the presidency, is I saw myself as a relay runner. I would take the baton and I would run my leg of the race. And then I pass on the baton to someone else. And again, that's part of the reason why I'm so interested in talking to young people here today, because each generation tries to make progress knowing that what we do is not going to be perfect, that it's not going to be solve every problem, and that we're going to have to then pass the baton to somebody behind us. But hopefully we've run our leg of the race effectively, and the world's gotten a little bit better. And certainly that's been true in Germany, that's been true in Europe. When you think about just what's happened in my lifetime, despite all the tragedies that we see every day, the world has never been wealthier, it has never been more healthy, it's never been better educated. Young people today have access to information and opportunities that would be unimaginable when I was born or Angela was born. And if we can sustain that progress, then I feel very optimistic about our futures, but it's ultimately going to depend on the young people who are here today, and my job now is to help them take it the next step. Sie haben jetzt gesprochen über ein sehr wichtiges innenpolitisches Thema. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie sich Ihre Rolle in der internationalen Politik, in der Welt, in diesen 8 Jahren vor Augen führen? Wo haben Sie Regrets? Was bedauern Sie? Und wo haben Sie das Gefühl gehabt, ja, heute weiß ich, warum ich das alles tue und warum es gut ist, dass ich diesen Weg gegangen bin und jetzt als Präsident das tun kann, was ich tue? Well, the Chancellor and I were talking briefly before we came out. I think the international order is at a crossroads. It's an important time in the international community. If you think about what occurred, I was born in 1961, which I know that makes me seem very old to many of you. But in history, that's actually not a very long time. And when I was born, Berlin was divided. The Iron Curtain was up. Apartheid still reigned in South Africa. Dictatorships were the norm in large portions of the world. We had just emerged out of a devastating world war, a Korean war. We were about to enter into a Vietnam War, the United States was. Countries were still emerging from colonialism. And because I think of a set of ideals and principles, rule of law, the dignity of individuals, freedom of religion, freedom of the press, a liberal market-based economy, because of these principles that in fits and starts, Europe and the United States
and other countries joined together to try to promote and spread, we saw incredible progress. And here in Europe, there has never been greater prosperity and greater peace than over the last 3-4 decades. That's an amazing achievement. And I think sometimes young people take it for granted. But I think that what we now have to recognize is that because of globalization and because of technology and the disruptions that have occurred, the inequality that exists between nations and within countries, because of the fact that the internet brings us all closer together, but we're still from different cultures and sometimes feel disoriented by the world shrinking because of things like the refugee crisis, that this order that has been created has to be changed, it has to be updated, it has to be continually renewed, because there's a competing narrative of fear and xenophobia and nationalism and intolerance and anti-democratic trends. And so when I think about my role when I was president, but also now as a citizen of the United States and part of the world community, what I think is most important is that we rally around those values and ideals that are best, and we have to push back against those trends that would violate human rights or that would suppress democracy or that would restrict individual freedoms of conscience and religion. And that is going to be a significant battle that we have to fight, all of us have to be a part of. And it's not always easy because, for example, I look at a place like Syria, where despite our best efforts, and this is something Angela and I worked on a lot, you still have a vicious war taking place. You still have millions of people displaced, hundreds of thousands killed. And it is going to require, I think, everything we can do to recognize that what happens on the other side of the world or in these other countries, whether it's in Africa or Asia or Latin America, that it has an impact on us, and that we're going to have to be invested in trying to help those countries achieve peace and prosperity. And as president, I did not always have the tools that I wanted to affect those kinds of changes, but at least we tried. And part of the goal here is if you try long enough, eventually what President Abraham Lincoln called the better angels of our nature, I think, can win out. Ja. Jetzt möchte ich mich an die Bundeskanzlerin wenden. Einige der Themen, die der Präsident angesprochen hat, werden wir nachher noch mal vertiefen. Ich möchte jetzt noch mal die Bundeskanzlerin fragen. Frau Bundeskanzlerin, das Thema ist ja Demokratie, unsere Veranstaltung heute. Und auch die Frage, was können wir als Christinnen und Christen dazu beitragen? Nun ist es ja so, das ist eben schon angeklungen, dass die Demokratie in vieler Hinsicht bedroht ist. Wir haben bei vielen Menschen ein Gefühl des sich Entfernens von den Grundorientierungen und dem Engagement in der Demokratie. Manche Menschen haben das Gefühl, die wichtigsten Probleme werden nicht gelöst. Die Politik scheint ohnmächtig gegenüber den Problemen zu sein. Wir haben diskutiert über die Flüchtlingsfrage und Europa hat es nicht geschafft, eine gemeinsame Position wirklich zu finden. Können Sie verstehen, wenn Menschen sich von der Demokratie abwenden, weil sie das Gefühl haben, sie löst die Probleme nicht? Also erst einmal glaube ich, dass es in der Tat so ist, dass natürlich, wie es eben Barack Obama auch gesagt hat, 100%ige Lösungen selten gelingen.
Aber nehmen wir jetzt das Thema der Flüchtlinge. Da muss man doch als erstes mal sagen, dass Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen in Deutschland Mitgefühl, Aufnahmebereitschaft, Solidarität gezeigt haben, ehrenamtlich, hauptamtlich und in diesen Tagen vielleicht noch ganz sichtbar war, als so viele kamen, dass man etwas bewegen kann und dafür können wir doch erstmal dankbar sein. Und dann kommen die nächsten Fragen. Aber das ist ja das Leben. Barack Obama hat gesagt, er ist 1961 geboren worden. Das war das Jahr, in dem die Mauer gebaut wurde. Ich bin noch 7 Jahre früher geboren worden. Ich kam in die Schule, da wurde die Mauer gebaut. Meine Eltern waren an dem Tag so schockiert. Unser ganzes Leben hat sich geändert. Wir konnten plötzlich die Großmutter nicht mehr besuchen, die Tante nicht mehr besuchen. Berlin war geteilt. Und dann haben immer wieder Menschen darauf zum Beispiel aufgepasst, dass man die in Bautzen in der DDR im Gefängnis saßen, nicht vergessen hat. Und das hat diesen Menschen einen Namen gegeben. Sie wurden rausgekauft. Es wurde aufgepasst, dass man humanitäre Fragen machen konnte, dass man sich wieder besuchen konnte. Damit ist etwas in Gang gekommen. Und viele haben jahrzehntelang sind sie vielleicht verlacht worden, wenn sie gesagt haben, die deutsche Einheit kommt eines Tages. Und sie ist gekommen. Und jetzt dürfen wir nicht immer nur in Monaten denken, sondern wir müssen in Jahren denken. Let us not think in months, let us think in years' time. Das hat mein Leben geprägt. Ich hatte schon meine Pläne gemacht, wie ich mit Eintritt ins Rentenalter dann endlich nach Amerika reise. Es ist früher passiert. Und man muss sich wirklich einfach sagen, das, wovon ich überzeugt bin, das versuche ich Tag für Tag nicht zu vergessen, sondern ein Stück dafür zu arbeiten, auch mal Widerstände hinzunehmen. Und dann geht es manchmal langsamer, als wir denken. Aber dann habe ich wenigstens ein gutes Gefühl, dass ich etwas für etwas tue, was mir wichtig ist. Und die Summe von all dem, die vielen Initiativen, die machen uns dann auch stark. Und dann gibt es Rückschläge. Geschichte besteht auch aus Rückschlägen, aber man muss nach vorne gucken. Sometimes there will be setbacks, as there are in history, but all of that will bring us forward. Konkretes Beispiel aufgreifen von den Themen, die Sie jetzt genannt haben, Thema Flüchtlingspolitik. Ich bekomme im Moment viele Briefe als Bischof von Menschen, die sich engagiert haben, die sich intensiv mit viel Empathie um Flüchtlinge gekümmert haben, die geholfen haben, dass sie integriert werden, dass sie Deutsch lernen können, vielleicht einen Job jetzt kriegen. Und die schreiben mir, mein Schützling, um den ich mich so gekümmert habe, soll abgeschoben werden. Die schreiben mir etwa, wenn es um Afghanistan geht, dass sie in Panik, in großer Sorge und Angst sind, dass ihr Schützling dort Gefahr an Leib und Leben erleidet. Und sie schreiben mir auch dann vor allem, wenn es um Menschen geht, die in ihren jeweiligen Kontexten Heimat gefunden haben, die Jobs haben, wo die Handwerkermeister sagen, ich brauche den. Und die können nicht verstehen, warum die Politik es nicht schafft, Regelungen zu finden, flexible Regelungen zu finden, damit solche Leute bleiben können, die eigentlich von denen alle wollen, dass sie bleiben. Können Sie dazu was sagen? Also ich glaube, das gehört wirklich zu den sehr, sehr schwierigen Themen, das ist überhaupt keine Frage. Auch weil wir es am Anfang, als sehr viele kamen, nicht geschafft haben, die Verfahren sehr schnell zu machen. Und Menschen sind dann in die Städte und Gemeinden gekommen, andere haben sich um sie gekümmert. Und deshalb gibt es eine sehr große Sorge, dass diejenigen, die sich jetzt integriert haben, auch das Land wieder verlassen müssen. Wir haben Menschen, die freiwillig zurückgehen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Aber wir haben auch welche, wo wir dann sagen, ihr müsst zurück. Und jetzt sage ich Ihnen, das gehört zu den Themen, die sind, wenn Sie Bundeskanzlerin sind oder Innenminister, vielleicht die schwierigsten. Auf der einen Seite wissen wir, dass sehr viele Menschen aus Afghanistan vielleicht noch zu uns kommen wollen. Und nur die Hälfte von denen wird bei uns anerkannt als Flüchtlinge.
Und Menschen fragen mich, genauso wie Sie fragen, warum derjenige, warum kann das sein, wenn wir ein Rechtsstaat sind, wenn wir ein Verfahren, wenn wir dann Gerichtsverfahren nochmal durchgeführt haben und immer wird gesagt, nein, wir müssen hier sagen, es gibt kein Recht hier zu bleiben. Warum macht der Rechtsstaat dann eine Ausnahme nach der anderen? Und müssen wir nicht wirklich denen helfen, die auch unsere Hilfe wirklich brauchen? Und dafür haben wir Hunderttausende. Und dieses Dilemma auszuhalten und hier eine richtige Entscheidung zu treffen, das kann ich für mich nur so auflösen, dass ich sage, wir müssen jetzt schnell die Entscheidung treffen. Wir dürfen die Menschen, die keine Erlaubnis haben, hier zu sein, nicht erst in die Gemeinden schicken und mit Ehrenamtlern so viel Arbeit dort investieren und dann schneller nach Hause schicken. Das ist die beste Variante. Ja, ich weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache. Ich will aber trotzdem sagen, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir wirklich denen helfen, die unsere Hilfe brauchen. Und davon gibt es mehr als genug auf der Welt. Eine Nachfrage noch zu denen, die schon sehr lange hier sind. Sie haben ja gesagt, dass die Verfahren früher sehr lange gedauert haben. Jetzt hat man es ja geschafft, dass die Verfahren jetzt wirklich auch rasch und schnell passieren. Könnte man nicht eine Regelung finden, und das ist doch vielleicht etwas, was die Menschen auch von der Demokratie erwarten, dass sie das Recht so verändert, dass es passt auf die Menschen, dass die Menschen, die einfach schon sehr lange hier sind, wo die Kinder in der Schule sind, die Deutsch sprechen, dass man dafür rechtliche Regelungen schafft, damit die einfach hier bleiben können, damit das jetzt was faktisch da ist, gelöst werden kann. Also wir haben ja schon eine ganze Menge von Regelungen geschafft und es gibt auch Ermessensspielräume für den örtlichen Kommunen. Ich kriege selber ja immer wieder solche Briefe. Und wir haben vor allen Dingen gesagt, wer eine Ausbildung begonnen hat, der darf diese Ausbildung zu Ende machen, anschließend noch 2 Jahre hier bleiben, wenn er einen Arbeitsplatz findet, auch hier bleiben. Ich glaube, das ist schon einer der wichtigen Schritte, die wir gemacht haben. Und ich will jetzt sagen, es gibt viele Fälle, vielleicht die Briefe, die Sie bekommen und die wir bekommen. Aber wenn wir mal überlegen, dass im Jahre 2015 890.000 Menschen zu uns gekommen sind und wir jetzt vielleicht noch keine davon 150.000 Menschen aus Afghanistan. Und es hat noch keine 1000 gegeben, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber um die Größenordnung zu sagen, die überhaupt damit konfrontiert wurden, dass sie wieder zurück müssen. Ich glaube, wir müssen Klarheit schaffen, aber die überwiegende Zahl hat hier wirklich auch gute Integrationschancen, das sollte man auch nicht vergessen. Und wir versuchen, sachgerechte Lösungen zu finden. Even though the question wasn't directed at me, I just want to make one comment about this. Because the United States, although as a consequence of geography and separation from oceans, we haven't seen the same numbers of refugees from Syria or Afghanistan. There obviously has been a significant immigration debate in the United States, people coming from Mexico, more recently coming from Central America and Latin America. And the struggle that I think Angela has, that I've had when I was President of the United States, is that in the eyes of God, a child on the other side of the border is no less worthy of love and compassion than my own child. We can't distinguish between them in terms of their worth and their inherent dignity, and that they're deserving of shelter and love and education and opportunity. But we are also the heads of nation states, and we have responsibilities to citizens and people within our borders, and we have finite resources. And so part of the job, I think, of governments is to express humanity and compassion and solidarity with those in need, but also recognize that we have to operate within legal constraints and institutional constraints and the obligations that we have to the citizens of the countries that we serve. And that's not always easy. One way that we can do a better job, though, is to create more opportunities for people in their home countries
And that's why I think one of the challenges that I've had in the United States, perhaps Angela's had here in Germany, is getting people to understand that when we provide development aid to Africa, or we are involved in conflict resolution in areas where war has been taking place, we make investments to try to deal with climate change and the displacement of farmers and people whose way of life is being changed because weather patterns are changing. Those things we do not just for charity, not just because they're the right thing to do or out of kindness, but also because if there are disruptions in these countries, if there's conflict, if there's bad governance, if there's war, if there's poverty, in this new world that we live in, we can't isolate ourselves. We can't hide behind a wall. And I think it's very important for us to see those investments as part of our own well-being as well as to the benefit of others. Mr. President, darf ich da nochmal nachhaken, auch etwas grundsätzlicher? Sie sagen, in den Augen Gottes sind die Menschen dort wichtig und Mitleid und Mitgefühl, und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der Bischof hier auch sehr viel Applaus erhalten hat von den Menschen auf dem Kirchentag, die genauso fühlen. Da muss man doch helfen, die müssen doch bleiben können. Und Kirchentag ist eine Veranstaltung von Christinnen und Christen, die sich genau dafür einsetzen in der Politik. Nun hat Religion im Öffentlichen ja wieder zugenommen, im Positiven wie im Negativen. Ist auch die Gefahr da, vielleicht gerade in den Vereinigten Staaten, dass es zu viel religiöse Argumentation im politischen Diskurs gibt? Gibt es sowas wie zu viel Glaube, der dann pragmatisch gar nicht umgesetzt werden kann? Clasht das? Oh, look, the United States is a very religious country, and I think that's been a great source of strength. But part of the reason historically that we've been such a vibrant faith community is because there's been a separation between the state and the church. And that, by the way, was viewed as a protection of communities of faith, that they would be able to practice their religion freely. And it has served us well, I believe. I think that the issue is not whether there's too much religious motivation in people going into public service or being part of government. I think the danger is when we fail to recognize that in a democracy, there are going to be people of many different faiths, and that in democracy, compromise is something that's required. When we talk about our own religious faith, by definition, there are certain things we don't compromise. And I think where we get confused sometimes is bringing the same unwillingness to compromise that we may express in our own faith into the political process. Because the truth is that in the United States, we're a predominantly Christian nation, but we are also a Muslim nation and a Hindu nation and a Jewish nation and a nation that has a lot of non-believers. But what we can find is ethical and moral principles that bridge us together. And when we focus on those things, then we can make progress, even if in our own families, our own faith communities, our own religious practice, there are certain things that we're not going to agree with. And that, I think, is where we sometimes get confused. I will say personally for me, in my own faith, I also think that it's useful to have a little bit of doubt. Faith is
The reason you need faith is because you're believing in things that you can't see right away. And as a consequence, I'm always humble. I try to be humble when it comes to my faith. I don't assume that God is speaking exclusively through me. I assume that God sees wisdom in all the people out here too. And if I become so convinced that I'm always right, that it does not admit the possibility that maybe someone else has some wisdom and is expressing God's will, then the logical conclusion of that ends up oftentimes being great cruelty and great violence. And I think that in a pluralistic world, in a world in which we have many different peoples coming from many different faith traditions, trying to preserve some sense that each of us only sees part of the truth, not the whole truth, is an important quality to have. Werde Ihnen, Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin, gleich die gleiche Frage stellen. 500 Jahre Reformation. Für die Reformatoren war schon klar, dass Beruf und Alltag auch Gottesdienst sind und geprägt sein sollen von den christlichen Werten. Wie sehen Sie in Deutschland das Engagement von Christinnen und Christen im politischen Bereich? Naja, um das anders anzuschließen, was Barack Obama eben gesagt hat, möchte ich für mich auch noch mal sagen, der christliche Glaube ist ja erst einmal mein Glaube, der für mich bedeutet, erstens, es gibt etwas über mir, in mir, das mich als ein Geschöpf verstehen lässt, Gottes, mit Fähigkeiten, aber eben auch mit endlichen Fähigkeiten. Das heißt, ich habe die Aufforderung zu handeln, nach bestem Wissen und Gewissen, inspiriert auch durch den christlichen Glauben, aber ich habe auch das Recht, Fehler zu machen. Nicht das Recht, aber ich weiß, ich mache auch Fehler. Und ich bin damit nicht vernichtet, sondern ich bin darin auch aufgehoben. Und das gibt eine gewisse Demut, an die Dinge heranzugehen. Und diese Demut wiederum gibt die Möglichkeit, auf die Stärken der anderen zu gucken. Wir sind zur Freiheit berufen, aber jeder ist zur Freiheit berufen. Und meine Freiheit ist nicht unendlich, sondern durch die Freiheit des anderen begrenzt. Und das führt zu einem Verständnis der Gesellschaft. Und das zeigt sich natürlich in jeder meiner politischen Taten und der von anderen. Und das hat sich ja bei uns, Barack Obama hat gesagt, die Vereinigten Staaten von Amerika bestehen nicht nur aus Christen und genauso ist es ja auch in Deutschland. Wir sind zutiefst christlich geprägt, wir sind aber auch jüdisch geprägt, wir haben viele Muslime bei uns. Und Religion darf natürlich eins nicht tun, sich so zu überheben, dass zum Schluss daraus unterschiedliche Wertigkeiten des Menschen entstehen. Die Würde, nicht umsonst ist der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unteilbar und unantastbar. Und deshalb, beides ist richtig. Aber so, und deshalb ist es im täglichen Leben einfach. Das, was gewonnen ist aus dem christlichen Glauben, ist, dass ich mich einsetzen muss für die Würde der Menschen und dass es schön ist, wenn es eine gemeinsame Inspiration, sage ich mal, gibt, wie einen gemeinsamen Glauben. Es ist sicherlich schwieriger, ganz in der Diaspora zu leben, als unter so vielen, die auch den christlichen Glauben teilen. Das gibt nochmal zusätzliche Kraft. Von beiden habe ich jetzt gehört, ein christlicher Glaube, der tauglich ist für die Umsetzung in einer pluralistischen Demokratie, ist das Bekenntnis zum Grundgesetz und das Eingeständnis der eigenen Beschränktheit. Der andere könnte auch recht haben. Ist das die Quintessenz eines demokratietauglichen christlichen Glaubens?
of a democracy, which is also War in das, accordance with wer faith. sollte, der Präsident. Also ich würde I'm sagen, supposed to answer, or ist the president, weitestgehend or richtig, ja. I would say, yeah, I would agree, yeah, to a fairly large extent. That's my view too. Look, I think the challenge that we all face, and there's no perfect answer for this, we discover it through our actions and reflection, is, as Angela said, we're motivated by our faith, our conscience, the values and ideals that are most important to us. We should be willing to risk something for them. We should be willing to challenge conventional wisdom. If you think about the United States, it was people of faith who were the first ones to speak out against slavery. And it required a sense of righteous anger against an institution that for many they viewed as just the natural order of things. It was a radical movement initially that eventually elevated people's consciousnesses and led to that long march towards freedom. So we have to act based on what we believe is true and is right. My only suggestion is that when we do so, it is important for us also to remind ourselves that God does not speak to us alone. That if the actions we're taking appear to violate the freedoms, the dignity, a sense of mutual respect with others, if we fail to listen to people who disagree with us, if our faith is so weak that we can't have it challenged and we shut people off or lash out against them because somehow they don't agree exactly with what we agree with, then to some degree our faith isn't very strong. For me, the strength of your faith is that you can engage with people who have different views, and you can treat them with respect, and you can listen to them, and you can have a good argument, and then still find ways to live together and work together. And hopefully, if your faith is strong enough and your ideas are strong enough, and they meet the test of time, then ultimately, I believe, in the words of Dr. Martin Luther King, the arc of the moral universe bends towards justice. Sometimes it takes, as Angela said, a long time to get there. And the most important thing that faith provides is maybe persistence and a willingness to continue even when it's hard. Darf ich es an einer Stelle noch mal vertiefen und noch mal konkret machen? Denn das beschäftigt mich, beschäftigt uns, glaube ich, alle. Sie haben in Ihrer Autobiografie, The Audacity of Hope, auch selbst mal Bezug genommen auf eine bestimmte Bibelstelle, die extrem herausfordernd ist. Da geht es darum, dass wir den Hungrigen zu essen geben, die Nackten kleiden, den Durstigen zu trinken geben. Matthäus 25, das Gleichnis vom Weltgericht. Und Christus sagt am Ende, was ihr dem geringsten meiner Brüder, wie ergänzten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Christus selber identifiziert sich mit den Menschen, die nichts zu essen haben. Jetzt möchte ich einfach mal fragen, wenn ich jetzt den jedenfalls lange Zeit mächtigsten Mann der Welt neben mir sitzen habe. In dieser Zeit haben die USA... Ja, klar. Es dauert immer einen Moment, bis die Übersetzung angekommen ist. Nein, ich habe so geguckt, weil neben Ihnen sitzt ja das erstmal ich. Das Neben war jetzt etwas inklusiver gemeint, als Sie es verstanden haben. Ich setze trotzdem noch mal an. Also 2 Plätze neben mir sitzt der Mann, der ein Land geführt hat,
das ein Militäretat von 600 Milliarden Dollar hat. Gleichzeitig, und es ist jetzt eine sehr moralische Frage, aber wir müssen einfach darüber reden, gleichzeitig sterben jeden Tag 24.000 Menschen, weil es nicht genügend Nahrung, nicht genügend Medizin für sie gibt, obwohl es auf der Welt vorhanden ist. Es ist eine extreme Spannung, in der wir da leben. Und wir müssen darüber reden, wie wir mit dieser Spannung umgehen. Und mich würde das einfach interessieren, wie Sie als jemand, der ja auch selbst diese bestimmte Bibelstelle als sehr wichtig für sich gesehen hat, wie Sie selbst mit diesem Widerspruch umgehen und wo Sie die Perspektiven sehen, dass wir endlich zu einer Welt kommen, in der alle Menschen in Würde leben können. Well, that's a big question. How much time do we have? I know. Let me divide the question into two parts. I think that one of the major questions that this generation and future generations will have to face is the growing gap in opportunity and increasing inequality that we're seeing between nations and within nations. The amounts of wealth and opportunity and consumption that exists at the very top relative to the enormous need that still exists around the world is something that, in my view, is unconscionable. And there is enough to feed everyone. There is enough to shelter everyone and clothe everyone and educate everyone if we are able to design a social compact that reflects our best values. Now, that's not easy to do. I think that it's not simply a matter of writing a check and sending money, because part of the goal has to be to create societies that are self-sufficient and have self-determination and dignity. And this is why when I looked at how we could budget our development and our aid programs, we were constantly focused on not simply how do you give a fish, but how do you teach people to fish. And also, by the way, how do you make sure that governments are promoting the interests of the people from the bottom up as opposed to just folks at the top. And I think we should take a moment to reflect on the enormous progress that has been made, even in my lifetime. There have been hundreds of millions of people who have been lifted out of extreme poverty just over the last several decades. Hundreds of millions of people. China, in India, in parts of Africa that are some of the fastest growing in the world. We always focus on what still needs to be done, but sometimes in order to motivate ourselves, we have to look back and see the good things that have been accomplished and have been achieved. So that's point number one. The second point is with respect to military budgets. Look, would I love to see, for example, the ultimate elimination of nuclear weapons from this planet? Absolutely. I spoke about that in Prague my first year as president. And in some cases, we were able to reduce some of the reliance on both our and Russia's nuclear arsenals. But in the same way that it takes time for us to move to a point where we are lifting people out of poverty, it's going to require us to apply steady effort to reduce the need for military budgets. And the truth is, we do live in a dangerous world. We live in a world in which the United States oftentimes is called upon to put pieces back together again when nobody else has the capacity. And I've saw that firsthand. You think about the Ebola crisis in Africa.
where essentially it was the United States government and our military that had to go in and build the infrastructure that allowed relief efforts to get in, doctors, medicine, evacuations to get in, to solve a crisis that could have killed hundreds of thousands of people. And there are going to be times where, without that kind of military effort, bad things happen. What I do think is that the more we can emphasize diplomacy and development alongside our military over time, the less reliant we are primarily on our military to achieve the goals that we all have. And that means seeing that all as part of our national security budget. The national security budget shouldn't just be seen as military hardware, but it should be seen as development, and it should be seen as diplomacy, and it should be seen as promoting education for girls in villages, because we know that countries where women are educated tend to do better economically, and as a consequence are less likely to get into conflicts. All those things have to be a part of what we view as our national security policy. Die Bundeskanzlerin möchte zu dem Thema auch noch was sagen. Da müssen wir schon zur Schlussfrage kommen. Ja, ich wollte auch nur noch mal daran erinnern, Barack Obama hat in einer Welt, in der ja viele militärische Auseinandersetzungen bestehen, damals die Rede in Prag gehalten, eine Welt ohne Nuklearwaffen sollte unser Ziel sein. Und wir dürfen auch die Ziele nicht vergessen, die im Augenblick ganz unwahrscheinlich sind, weil Abrüstung muss auf der Tagesordnung bleiben, das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite war ich zum Beispiel sehr dankbar, als wir gesehen haben, was mit den Jesiden passiert im Irak. Und als das ganze Volk dort vernichtet werden sollte. Das zusammen mit den Kurden auch die Vereinigten Staaten von Amerika in der Lage waren, militärisch dort vorzudringen, Hilfsgüter abzuwerfen und diese islamistischen Terroristen zu verjagen. Und das war genau der Moment, wo wir uns in der Großen Koalition zusammengesetzt haben und gesagt haben, können wir da eigentlich zugucken? Können wir eigentlich sagen, schön, dass wir die Vereinigten Staaten haben und nichts tun? Wir tun auch heute nicht den Löwenanteil, aber wir tun wenigstens etwas. Und ehrlich gesagt habe ich mich da auch in einer Situation gefühlt, wo ich diese Entscheidung bejahen kann. Und ich war dankbar, dass es militärische Fähigkeiten gab, die die Vernichtung des gesamten Volkes verhindert haben. Auch das gehört dazu, aber das alleine reicht natürlich nicht. Da muss Politik dazukommen, da muss Hilfe dazukommen, zivile Anstrengungen. Das ist die Frage. Und was können wir tun, wenn wir nicht mehr zugucken können? Wir sind noch nicht am Ende mit unserem Gespräch, aber wir machen eine Pause und werden nachher die Jugendlichen begrüßen, die unser Gespräch weiterführen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.